Mr. Suresh Kumar is a cluster head for Canara Robeco AMC, and Mr. Suresh is responsible for managing the distribution and the branch book. Mr. Suresh was in the MF industry since 2007, and he started his career with Canara Robeco since 2023. So prior to joining Canara Robeco, he was with institutional business of Franklin Templeton AMC, and prior to that, he was with Vizag Standard Chartered Bank. Let me ask Mr. Suresh to take over. Thank you. Imagine you're setting off on a long road trip. You rely on a navigation system to guide you, adjusting your route based on traffic, roadblocks, to help you find the best available path. Now think of your investments the same way. Wouldn't it be great if there was something that adjusted asset allocation based on market conditions, balancing risk and returns? That's exactly what a multi-asset allocation fund aims to do. A multi-asset allocation fund invests in at least 3 asset classes with a minimum allocation of at least 10% each in all 3 asset classes. For instance, a multi-asset allocation fund can invest in equity, debt, gold and silver, shifting allocations smartly, just like a navigation system, choosing the best route to help you reach your financial goals smoothly. This fund works by spreading investments across different asset classes and adjusts allocation between the different asset classes such as equity, debt, and commodities like gold and silver. Fund managers continuously monitor market conditions. When equity markets are attractive, more is allocated to equity. When equity markets are expensive, the fund shifts higher allocation to other asset classes like debt and commodities like gold and silver. Introducing Canara Robeco Multi-Asset Allocation Fund. It has a smart asset allocation strategy that aims to leverage the power of 3: equity, debt, and commodities in the form of gold and silver exchange-traded funds to help optimize returns. One solution with the power of 3. With Canara Robeco Multi-Asset Allocation Fund, you don't have to choose just one path because you get the combined power of 3 asset classes working together with an aim to optimize returns. Equity aims to capture high growth opportunities to build wealth over time. Debt aims to strengthen your portfolio. Gold and silver ETFs aim to add a valuable asset class that may enhance portfolio growth by acting as a hedge in different market conditions. By investing across these 3 asset classes, the fund aims to benefit from every market cycle, leveraging the strengths of each asset class at the right time. Speaking of emotions, this fund helps eliminate behavioral biases. No panic buying, no fear-based selling, just smart allocation done by professional fund managers. The fund is professionally managed by experts with years of experience in research and portfolio management. It also aims to provide tax benefits under equity taxation, making it a tax-efficient choice for investors. If you are someone looking for long-term wealth creation, a diversified portfolio, and better risk management in volatile markets, this fund could be the right fit for you. Investors aiming for regular cash withdrawals can use the systematic withdrawal plan option of the fund to meet monthly cash flow requirements. Ready to invest smarter? Aim to take control of your financial future with Canara Robeco Multi-Asset Allocation Fund today. Get all 3 instruments playing in balanced harmony. Mutual fund investments are subject to market risks. தேங்க்யூ ஃபார் பேஷன்ஸ் சார். இன்ஃபேக்ட் எனக்கு முன்னாடி பேசின நிப்போனாக இருந்தாலும் சரி, என்னோட பழைய ஃபண்ட் மேனேஜராக இருந்தாலும் சரி, தே ஹேவ் எக்ஸ்பிளைன் வெரி குட் அபவுட் த மார்க்கெட்ஸ். ஸோ நான் ஸ்லைட் பை ஸ்லைட் ப்ரெசன்டேஷன் கவர் பண்ண மாட்டேன். வி ஆர் ட்ரைங் டு ஷேர் யூ வாட் டிஃபரெண்ட் Canara Robeco கோயிங் டு டூ டிஃபரெண்ட்லி இன் மல்டி அசெட் அலோகேஷன் ஃபண்ட். ஐ வில் ஷேர் யூ த ஸ்ட்ராட்டஜி இன் சம் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். பியாண்ட் தட் I would need all your support. In fact, Balance Advantage Fund நாங்கள் லான்ச் பண்ணும்போது இந்த சேம் ஸ்டேஜ் I have requested your support. Most of your partners have supported me. Thank you so much. Looking forward for your support in the same asset class. என்னோட ப்ரெசன்டேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி I just wanted to check with you all, sir. எத்தனை பேர் நம்ம மொபைல்ஸில் கூகுள் மேப்ஸ் யூஸ் பண்ணுறோம் சார்?
நிறைய பேர் யூஸ் பண்ணுறீங்க, எக்ஸலண்ட் சார். சார் சில பேர் சென்னையில் இருக்கிறவங்க ரொம்ப அக்ரெசிவாக யூஸ் பண்ணுவாங்க, ரூரல் லொக்கேஷன்ஸில் கொஞ்சம் கம்மியாக யூஸ் பண்ணுறதுக்கு இருக்கும், ஏன்னா டிராஃபிக் சைன் நிறைய இருக்காது. ஸோ இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி வெங்கடேஷ் சார் ஃப்ராங்க்லின் டெம்பிள்லேருந்து பேசணும்னு சொன்னார். ஐ வில் அகெயின் ரீஐட்ரேட்டட். இப்போ நம்ம கூகுள் மேப்ஸ் எடுத்து எக்கானமியை செக் பண்ணோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இட் இஸ் ஆல் ஷோயிங் ரெட் மார்க்ஸ். தட் மீன்ஸ் டிராஃபிக் கன்ஜெக்ஷன்ஸ் இருக்குது ஒரு இடத்துல இருக்கும்போது யூ ஆர் கோயிங் டு டேக் யுவர் பாத் லிட்டில் பிட் லேட்டர், ஆர் யுவர் டெஸ்டினேஷன் இஸ் கோயிங் டு பி அரைவ்ட் இன் லிட்டில் லேட்டர் டைம். ஸோ அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நம்மளோட இந்த கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் நிறைய ஸ்பீக்கர்ஸ் பேசின ரீசன் என்னென்னா சார், இன் next 2 quarters or 3 quarters, so if market continues to be in the same kind of phase what we have been watching across, what is the best route to take asset allocation for investors? You can't sit idle. நம்ம traffic-ஆ இருக்குன்னு சொல்லிட்டு ஒரே இடத்துல உட்கார மாட்டோம் இல்லையா. We'll be traveling it, we will try to find a path which makes us easy to go over to destinations. So அந்த ரூட்ஸில் பேசும்போது we are trying to find some alternative solutions which can give a comfort for investors who can stay put in for 6 to 12 months of time. அதே கம்ஃபர்ட் வந்து இஃப் யூ குட் ஹேவ் சம் கான்ஃபிடன்ஸ் அண்ட் பில்டிங் அ கோர் போர்ட்ஃபோலியோ. ஸோ யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா சார் போர்ட்ஃபோலியோஸில் வந்து நம்ம ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் பில்ட் பண்ணும்போது நிறைய டைப்ஸ் இருக்கும். அதில் வந்து ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவில் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ்வலாகவே நிறைய பார்ட்னர்ஸ் என்ன பண்ணுவீங்கன்னா there should be one fund which gives a stable return consistent portfolio for a longer period of time so that எந்த வாலட்டாலிட்டி இருந்தாலும் கஸ்டமருக்கு வந்து அந்த ஃபண்ட்ஸில் வந்து ஒரு சேலஞ்ச் இருக்காமல் இருக்கணுன்றது. ஸோ வாட் we are trying to position it at that point of this point of time is a multi-asset allocation solution for partners and investors to ride these through waves. Given this opportunity, if you feel there is a right mix of opportunity for client to participate in this fund, try to consider it. Second, உங்களோட portfolio construction clientsக்கு பண்ணும்போது you take your own risk appetite. So this is just a promotion and this is just a positioning of our fund. Based on the valuations and based on my fund manager style which makes you fit, you can consider this fund. I'll just jump into the presentation, sir. So most of the slides I will be skipping. Excuse me, if you want me to reiterate and touch base on any points, I will still be able to. ஏன்னா எனக்கு முன்னாடி 2 பேர் பேசினவரும் மல்டி அசெட், அசெட் அலோகேஷன், வெல்த் கிரியேஷன் ஸ்ட்ராட்டஜிஸில் பேசியிருந்ததுனால ஐ எம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு ஸ்கிப் தோஸ். ஸோ வாட் பேசிக்கலி மல்டி அசெட் அலோகேஷன் என்ன பண்ணோன்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் ஒரு போர்ட்ஃபோலியோவில் இருக்கிறத எவ்வளோ கம்மியாக குறைக்கணுன்றது தான் நம்மளோட எய்ம் சார். ஸோ அந்த எய்மில் பார்த்தீங்கன்னா 2 டிஃப்ரெண்ட் அசெட் கிளாஸஸ் வென் have different combination of risk appetite and difference of correlation. So difference of correlation இருக்கும்போது ஒரு asset allocation mix பண்ணும்போது பார்த்தீங்கன்னா it's going to deliver a favorable outcome. So அது எப்படி பண்ணுன்றது I will just come back. I will just skip this slide, sir. So இந்த ஸ்லைடில் நாங்கள் என்ன சொல்ல வரோம்னா சார், யூஸ்வலாகவே ஈக்குவிட்டியில் வாலட்டிலிட்டி ஜாஸ்தி இருக்கும், கமாடிட்டிஸில் ஜாஸ்தி இருக்கும், ஃபிக்ஸ்ட் இன்கமில் கம்மியாக இருக்கும். பட் த டைம் ஃப்ரேம் அண்ட் ஹவு இட் டிஃபர்ஸ் we will discuss in short span. பட் ஐடியலாகவே பார்த்தீங்கன்னா இந்த வாலட்டாலிட்டியை நீங்கள் ரைட் பண்ணுறதுக்கு ரெடியாக இருக்கீங்கன்னா யூ வில் சூஸ் ஈக்விட்டி ஃபண்ட், ஈக்விட்டி காம்பினேஷன் எடுத்துப்பீங்க. கம்மி ரிஸ்க் வேணும் எனக்கு இவ்வளோ வாலட்டாலிட்டி போர்ட்ஃபோலியோலேயே தேவையில்லைன்னு நினைக்கும் போது யூஸ்வலாக ஐடியல் ஃபிக்ஸ்ட் இன்கம் பார்ட் யூஸ் பண்ணுவாங்க நிறைய பேர். ஸோ ஹைப்ரிட் கான்செப்ட்டில் என்னென்னா யூ ஆர் கோயிங் டு மிக்ஸ் தீஸ் டூ. ஸோ மல்டி அசெட்டில் வி ஆர் ட்ரைங் டு ஆட் ஒன் மோர் அசெட் அலோகேஷன் which is commodities. Predominantly we are trying to use gold and silver into the ETFs routes. ஸோ நாங்கள் பேக் டெஸ்ட் பண்ணி செக் பண்ணதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இட்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி ப்ராக்டிஸ் விச் யூஸ்வலி டூ இட் ஃப்ரம் எவ்ரி ஃபண்ட். ஸோ உங்களுக்கு புரியறதுக்காக நாங்கள் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா சார், ஈக்குவிட்டியும் கமாடிட்டியும் ஒரு கோரிலேஷன் எடுத்தேன்னா டிஃப்ரெண்ட் டைம் ஃப்ரேம்ஸில் இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் ஜீரோ கோரிலேஷன் விச் ஐ எம் ஏபிள் டு சி பிட்வீன் கமாடிட்டிஸ் அண்ட் ஈக்விட்டி சார். அதுவே ஈக்விட்டி அண்ட் ஃபிக்ஸ்ட் இன்கம் பார்த்திங்கன்னா நெகட்டிவ் கோரிலேஷன் நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்கு. விச் மீன்ஸ் கோரிலேஷன் எப்பப்பெல்லாம் உங்களுக்கு ரொம்ப டைவர்ஜன்ஸ் இருக்குது, நெகட்டிவ் இருக்கோ, விச் மீன்ஸ் இட்ஸ் மேக்ஸ் த ரைட் மிக்ஸ் ஆஃப் அசெட் அலோகேஷன் பண்ணும்போது. அதே மாதிரி கமாடிட்டிஸ்க்கும் ஃபிக்ஸ்ட் இன்கம் பார்த்தீங்கன்னா இட்ஸ் எக்ஸ்ட்ரீம்லி நெகட்டிவ் கோரிலேஷன் இருக்குது. ஸோ ஒரு அசெட் அலோகேஷன் பிளான் பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்ட் கோரிலேஷன் இருக்கிற அசெட்ஸை நீங்கள் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுக்கும்போது உங்களோட போர்ட்ஃபோலியோ ஸ்டெபிலிட்டி இன்க்ரீஸ் ஆகும், விச் மீன்ஸ் வாலட்டாலிட்டி கம்மியாகும் சார். தட்ஸ் த சிம்பிள் ஐடியா இன் எனி அசெட் அலோகேஷன் ஃபண்ட். ஸோ இதுக்கு முன்னாடி நிப்பான் பேசினார், அதில் கிளியராக சொல்லியிருந்தார். ஐ வி ஆர் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு ரீஐட்ரேட். இதில் 91.5% உங்களுக்கு எல்லாமே தெரியறது என்னென்னா சார், இட்ஸ் அசெட் அலோகேஷன் காம்பினேஷனில் ஒரு ஸ்ட்ராட்டஜி ஸ்டடி பண்ணவங்களுக்கு they were able to prove that the results, the outcomes of the portfolio are much more stronger when they have a consistent asset allocation pattern. அதுவே வந்து நான் ஒரு டைமிங் பண்ணி செக்யூரிட்டி செலெக்ஷன் பண்ணி ஒரு நல்ல டைமிங்கில் மார்க்கெட்டில் உள்ளே வர்றது வெளியே போடுறது, அதே மாதிரி நல்ல செக்யூரிட்டியாக வாங்குறேன்னு நான் நம்பி பண்ணுறது, அந்த மாதிரி எக்ஸசைஸ் பண்ணும்போது சக்ஸஸ் ரேஷியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா 4.5% or timing the market is 1.28%. So which means predominantly ஒரு asset allocation நம்ம
டிஃபைன் பண்ணி ஹோல்ட் பண்ணி லாங் டேர்மில் ஹோல்ட் பண்ணோன்னா the results have delivered almost 91% success stories, sir. ஸோ எதுக்கு அசட் அலோகேஷன் எல்லாருமே பேசிகிட்டு இருக்காங்கன்னா திஸ் ஒன் ஸ்லைட் வில் கிவ் யூ அ கிளியர் டெஃபினிஷன் ஃபார் இட். யூஸ்வலாக பார்த்தீங்கன்னா மார்க்கெட் எப்போவுமே ஒரே சைக்கிளில் ரன் பண்ணாது. இட் வில் ரன் இன் டு டிஃப்ரெண்ட் ஃபேஸஸ் ஆஃப் சைக்கிள். ஸோ நார்மலாக ஒரு ரெசஷன்ஸ் டைமில் ஸ்டார்ட் பண்ணி ரிகவரி போய் பூமில் இருந்து ஸ்லோ டவுன் மார்க்கெட் ஒரு சைக்கிள்ஸ் நீங்கள் பார்க்குற சைக்கிள்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா ரெசஷனில் ஐடியலாக ஃபிக்ஸ்ட் இன்கம் ஃபண்ட்ஸ் வில் டூ வெரி வெல். ஸோ ரிகவரி மோடில் பார்த்தீங்கன்னா ஈக்விட்டி டென் டு அவுட் பர்ஃபார்ம். அதுவே பூம் ஸ்டேஜில் பார்த்தீங்கன்னா கமாடிட்டிஸ் வில் அவுட் பர்ஃபார்ம். சிமிலராக ஸ்லோ டவுன் ஆகும்போது பார்த்தீங்கன்னா கோல்ட் அண்ட் கேஷ் வில் டூ அவுட் பர்ஃபார்ம். ஸோ யூஸ்வலாகவே வந்து நீங்கள் எக்கனாமிக் சைக்கிள்ஸை பார்த்து ப்ரீடிஃபைனாக ஒரு அசட் கிளாஸஸை நீங்கள் ஒரு ஃபண்ட்ஸை மாற்றுறதுக்கு பதிலாக இஃப் யூ ஹேவ் எ ப்ராடக்ட் விச் sits and occupies the position into all these four quadrants, which will help the investor to ride through all the asset market ups and downs and இருக்கும்போது this fund will give you an opportunity. இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா ரிகவரி மோடு இருக்கும்போது ஈக்விட்டிஸ் நல்லா பண்ணுது, ரெசஷனில் ஃபிக்ஸ்ட் இன்கம் நல்லா பண்ணிகிட்ருக்கு, கமாடிட்டிஸில் பார்த்தீங்கன்னா பூம் அண்ட் ஸ்லோ டவுனில் கேஷ் அண்ட் கோல்டு ஆர் எவ்ரி டூயிங் குட். ஸோ எத்தனை பேருக்கு வந்து ஃபிக்ஸ்ட் இன்கம் இப்போ அட்ராக்டிவாக இருக்குன்னு எனக்கு தெரியல. ப்ராபப்ளி ஐ வுட் reiterate and request everyone to just look at fixed income portfolios. யாராவது டெட் ஃபண்ட்ஸ் விற்க வேண்டாம் சார், நம்ம யாருமே டெட் ஃபண்ட்ஸை விற்க வேண்டாம், விற்கணும்னு நான் சொல்லலை. பட் டெட் ஃபண்ட்ஸோட போர்ட்ஃபோலியோஸை நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா கடந்த 6 மாதத்தில் அதுக்கு முன்னாடி 6 மாதத்துலையும் ரெண்டுமே செக் பண்ணி பாருங்கள். எல்லா டெட் ஃபண்ட்ஸுமே பார்த்தீங்கன்னா ரிட்டர்ன்ஸ் ஹேவ் கிவன் 50 basis to 75 basis points higher returns in the last 6 months. எஸ்பெஷலி நம்ம ரேட் கட் வந்து 2 சைக்கிள் தான் பார்த்துருக்கோம். If some of you believe that another 6 months to 1 year, if Indian economy is going to have the same inflation rate, government pressure இருந்தால் inflation இல்லாமல் ரேட் கட்டும் கண்டினியூஸாக குறைஞ்சிக்கிட்டே இருந்ததுன்னா டெட் ஃபண்ட்ஸ் வில் ஹாவ் அ MTM இம்பேக்ட். ஸோ உங்களோட டெட் ஃபண்ட்ஸ்லேருந்து கிடைக்கிற ரிட்டர்ன்ஸ் பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ஜாஸ்தியாக கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்புகள் இருக்குது சார் அடுத்த 6 months to 12 months. ஸோ ஐ வில் ஸ்கிப் திஸ் ஸ்லைட். இட்ஸ் நத்திங் பட் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா வால்டாலிட்டி செக் பண்ணும்போது டிஃப்ரெண்ட் புல் அண்ட் மார்க்கெட் ஃபேஸஸில் செக் பண்ணியிருக்கோம். எந்த அளவுக்கு வந்து ஒரு புல் மார்க்கெட்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா கோல்டோ சில்வரோ ஈக்விட்டியோ எவ்வளோ டிஃப்ரென்சஸ் காமிச்சிருக்குன்னு. ஸோ நார்மலாக புல் மார்க்கெட்டில் பார்த்திங்கன்னா கோல்டு வந்து 3% கொடுத்துருக்கு, சில்வர் வந்து பார்த்திங்கன்னா 0%, ஈக்விட்டி வந்து 76%. திஸ் ஐ ஹவ் டேக்கன் டேட்டா ஃப்ரம் 2016 to 2018. ஒரு ஃபேஸ், ஒரு புல் ஃபேஸ், ஒரு பேர் ஃபேஸ், சைட்வேஸ் மார்க்கெட்ஸ் அண்ட் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்டடீஸ் பண்ணியிருக்கோம். அதில் பார்த்தீங்கன்னா ஐ வில் ஜஸ்ட் ஷோ யூ ஒன் மோர் ஸ்லைட். இதில் பார்த்தீங்கன்னா 2 புல் ஃபேஸ் டைமிங்ஸ் எடுத்திருக்கோம். ஸோ 2 புல் ஃபேஸ் டைமிங்ஸ்லையுமே எப்படி ஈக்விட்டி அண்ட் ஃபிக்ஸ்ட் இன்கம் வால்டாலிட்டி காமிச்சிருக்கு, ரிட்டர்ன்ஸ் எவ்வளோ டிஃப்ரென்ஸ் வந்திருக்குன்னு காமிச்சிருக்கோம். ஸோ இதில் நீங்கள் முக்கியமாக நோட்டீஸ் பண்ண வேண்டியது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரே சுச்சுவேஷனில் இருந்தாலுமே மார்க்கெட் அசெட் கிளாஸஸில் டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ் வரும் சார். ஸோ த ஃபண்ட் மேனேஜர் வில் ட்ரை டு அகாமடேட் and build a portfolio in such a way he is riding through all these 3: gold, silver and fixed income equity. So before going into this slide, I'll just ask you one question, if people are happy to share with me. யாராவது இப்போ புதுசாக பைக்கோ இல்லை காரோ யாராவது வாங்கியிருக்கீங்களா சார் வீட்டில், இல்லை ஃபேமிலியில், ஃப்ரெண்ட்ஸில் யாராவது? சரி, வாங்கலைன்னா பரவாயில்ல, பிரச்சனை இல்லை. தேங்க்யூ ஸோ மச் சார், அட்லீஸ்ட் ஃபார் ரெஸ்பாண்டிங். சார் என்ன மாடல் எது வாங்கியிருக்கீங்கன்னு நான் கேட்கல. கரண்ட் சிச்சுவேஷன் பீப்புள் ஆர் மூவிங் இன் டு ஆட்டோமேட்டிக். ஸோ ஜஸ்ட் வாண்டட் டு செக் எத்தனை பேர் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் போகிறாங்க கீர் இல்லாமன்றது தான் செக் பண்ணுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுறேன். ஸோ விச் மாடல் யூ ஹேவ் பாட் ஆர்? எக்ஸலண்ட் சார், எக்ஸ்ட்ரீம்லி ஹாப்பி டு நோ தட் சார். இப்போ நிறைய பேர் பார்த்தீங்கன்னா சார் சேம் ஸ்ட்ராட்டஜி, இப்போ நானும் பார்த்தீங்கன்னா கீர் மாற்றி ஓட்டினா தான் ஒரு ஃபீல் கிடைக்கும்னு ஓட்டுறேன். இப்போ வீட்டில் எத்தனை பேர் வந்து ஆக்டிவாக வச்சுருப்பீங்க சார்? நிறைய பேர் வச்சுருக்கீங்க சார். எக்ஸலண்ட் சார், எக்ஸலண்ட். ஸோ சார் சொன்ன மாதிரி தான் சார், ஐ எம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு டெல் யூ இஸ், இப்போ நம்ம இங்கேருந்து சென்னையிலேருந்து சே ஃபார் எக்ஸாம்பிள் வேலூரோ இல்லை எங்கேயாவது போகணுன்னா ஷார்ட் டிஸ்டன்ஸில் வந்து யூ யூஸ் யுவர் ஓன் வெஹிக்கிள் விச் இஸ் கன்வீனியன்ட். இப்போ இதுவே இங்கேருந்து டெல்லி போகிறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன், இல்லை இங்கேருந்து ரொம்ப லாங் டிஸ்டன்ஸ் ட்ராவல் பண்ணும்போது யூ சேஞ்ச் யுவர் மோட் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்ட் அண்ட் சேஞ்ச் த டைமிங் ஃபேக்டர். ஸோ வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு ஷேர் இஸ் multi-asset allocation fund is suitable or recommended for certain community of people who have requirement of stability in the portfolio.
ஸோ எல்லாருக்குமே மல்டி அசெட் கொடுக்கணும்னு கான்செப்ட் இல்லை, யாருக்கு எந்த ரிக்குவயர்மெண்ட் இருக்குன்னு. இப்போ என்னால் டிராஃபிக்கில் வந்து ஒரு கன்வீனியண்ட்டாக கீர் வண்டி ஓட்ட முடியும்னும் போது ஐ கேன் மேனேஜ் மை அப்ஸ் அண்ட் டவுன்ஸ்னு சொல்லும்போது ஐ நோட் ஹேவ் டு ஜம்ப் இன். இட்ஸ் லைக் ஆக்டிவ்லி மேனேஜிங் யுவர் போர்ட்ஃபோலியோ. பட் யாருக்கு வந்து ஒரு கம்ஃபர்டபுளாக ஸ்டேபிளாக எனக்கு டிராஃபிக்கில் வந்து அப் அண்ட் டவுன் ஆனாலுமே ஒரு கம்ஃபர்டபுள் டிரைவ் போகணும், சம்திங் லைக் அன் ஆக்டிவா வித்தவுட் கீர் வெஹிக்கிள் கம்ஃபர்டபுளாக போகணும்னு நினச்சிங்கன்னா தட்ஸ் அ சொல்யூஷன் வேர் ஈக்விட்டி ஹைப்ரிட் ஃபண்ட்ஸ் ஆஃபர். ஸோ யூ ஹேவ் டு ஆல்வேஸ் கம்பேர் ப்ராடக்ட் பொசிஷனிங் போது சிம்பிள் டேர்ம்ஸில் வந்து விச் இஸ் ஐடியல் ஃபார் மோர் இன்வெஸ்டர்ஸ். ஸோ டிப்பிக்கலாக பார்த்தீங்கன்னா நம்ம இன்வெஸ்ட்மெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ் டிசைன் பண்ணும்போது 3 கேட்டகரிஸ் ப்ராடராக சொல்லுவோம் சார். ஒன் இஸ் ப்ரிசர்வேஷன் ஆஃப் கேபிட்டல்னு சொல்லுவோம், நெக்ஸ்ட் இன்கம் ஜென்ரேஷன் சொல்லுவோம், லாஸ்ட் வந்து தான் கேபிட்டல் க்ரோத்துன்னு சொல்லுவோம். ஸோ தெர் ஆர் 3 டிஃப்ரெண்ட் ஸ்ட்ராட்டஜிஸ்க்குமே வந்து 3 டிஃப்ரெண்ட் கோர் ப்ராடக்ட்ஸ் யூ ஹேவ் டு ஐடென்டிஃபை. ஸோ நம்ம பேசிகிட்டு இருக்கிற மல்டி அசெட் அலோகேஷன் இஸ் சம்திங் வேர் யூ ஹேவ் டு கான்சன்ட்ரேட் ஆன் இன்கம் ஜென்ரேஷன் கான்செப்ட். ஸோ க்ரோத் கான்செப்ட் கிடையாது. ஐ ஜஸ்ட் கம் டு யுவர் டிஃப்ரெண்ட் ஸ்லைட் வேர் ஐ கேன் ஷோ யூ. இந்த ஸ்லைடில் பார்த்தீங்கன்னா சார், what we have tried to show is equity returns, commodity returns, silver or gold, whichever the asset classes which are moving in different tandem. ஒரு வருஷத்துலையும் ஒரு கேலண்டர்லையுமே எந்த அசெட் கிளாஸ் அவுட் பர்ஃபார்ம் பண்ணியிருக்குன்னு பார்த்துருக்கோம். நீங்கள் இதில் கான்சென்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா, தட்ஸ் அ பர்பிள் மெஜந்தா கலர் லைன் விச் இஸ் இன் த சென்டர் சார், மல்டி அசெட் அலோகேஷன் ஃபண்ட், which is neither at the top neither at the bottom. It is always consistent at the center of the cycle. ஸோ ஒரு இன்வெஸ்டருக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நிறைய ரிட்டர்ன்ஸ் தேவையில்லை, இல்லை எனக்கு நிறைய ரிட்டர்ன்ஸ் வராமல் கன்சிஸ்டண்ட்டாக ஸ்டேபிளாக வரணும் ரிட்டர்ன்ஸ்னு நினைக்கிற இன்வெஸ்டர்ஸில் வந்து பார்த்திங்கன்னா யூ டோன்ட் ஹேவ் டு டேக் அன் அக்ரெசிவ் ஈக்விட்டி ரிஸ்க் கால். மல்டி அசெட் அலோகேஷன் அ சிம்பிள் ப்ராடக்ட் விச் வில் ஆஃபர் யூ த சொல்யூஷன். ஸோ இந்த கேட்டகரியில் பார்த்தீங்கன்னா வாட் வி ஹவ் டன் இஸ் we are trying to position this fund for people who say relative ரிட்டர்ன்ஸோட கம்பேர் பண்ணும்போது if I am happy with the returns. சார் இன்ன வரைக்கும் நம்ம எல்லாருமே வந்து பார்த்திங்கன்னா லாஸ்ட் 2-3 இயர்ஸில் எல்லாருமே பேங்க் எஃப்டிஸ்க்கு நிறைய பேர் வச்சுருந்தாங்க, பிகாஸ் ரிட்டர்ன்ஸ் ஆர் ஃபேவரபிள். கோயிங் ஃபார்வர்ட் பேங்க்ஸில் அதே ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்குமான்னு கேட்டிங்கன்னா ஐ டோன்ட் திங்க் ஸோ. உங்கள் கிளைண்ட்ஸ் யாருக்காவது நீங்கள் செக் பண்ணியிருக்கலாம், ஆல் பேங்க்ஸ் ஹவ் ஸ்டார்டட் ரெடியூசிங் த இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் ஆன் ஃபிக்ஸ்ட் டெபாசிட்ஸ். ஸோ ரிலேட்டிவ் ரிட்டர்ன்ஸ் செக் பண்ணும்போது என்ன ஆகும்னா, இஃப் கிளைண்ட்டுக்கு வந்து பேங்க்கில் எஃப்டி 10% ரிட்டர்ன் வரும்போது ஹீ வாண்டட் மோர், அதுவே பேங்க்கில் வந்து 5% 6% ரிட்டர்ன் கொடுக்கும்போது ஹீ வில் சே தட் எனக்கு அந்த 5-6% ஜாஸ்தி ரிட்டர்ன் வந்தால் போதும். ஸோ தட் இஸ் வாட் ரிலேட்டிவ் ஸ்டடி இஸ். ஸோ வாட் ஐ எம் ட்ரைங் டு சே இஸ், இன் த ஃபேஸ் ஆஃப் கரண்ட் சிச்சுவேஷன், இஃப் சமன் இஸ் லுக்கிங் அட் அ சேஃபர் அசெட்ஸ் விச் கேன் கிவ் him a better rate with equity taxation benefits, multi assets allocation will fit into it. நாங்கள் இப்போ வந்திருக்கிறது, இட் இஸ் கம்மிங் அவுட் வித் an NFO opportunity where people can buy the units at the same 10 rupees in EV, provided it starts from 9th of May, it is available for sale and subscription, sir. So இதுக்கு முன்னாடி பேசினது தான் சார், I'll just skip. So what we are trying to do in this sheet என்னன்னா சார், டெய்லி 3 years ரோலிங் ரிட்டர்ன்ஸ் எடுத்திருக்கேன். ஒரு ஆவரேஜாக வந்து ஈக்விட்டி ஃபிக்ஸ்ட் இன்கம் எப்படி கொடுத்துருக்குன்றதை நான் ப்ளாட் பண்ணியிருக்கேன். இது வந்து லாஸ்ட் 10 years டேட்டா சார். இது 15 yearsன்ற டேட்டா இந்த இடத்துல பார்த்தீங்கன்னா பாயிண்ட் டு பாயிண்ட் CAGR ரிட்டர்ன் எடுத்திருக்கேன். ஸோ மல்டி அசெட் அலோகேஷனில் நம்ம போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா அந்த ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் நான் சொன்னது, உங்களுக்கு வாலட்டாலிட்டி வந்து கம்மியாக இருக்கிற இடத்துல கிளைண்ட்ஸ் கேன் மேக் 9% ரிட்டர்ன் இன் கேஸ் இஃப் ஈக்விட்டி ஹஸ் டெலிவர்ட் 15%, ஃபிக்ஸ்ட் இன்கம் 7%, இந்த வேரியஸ் கேட்டகரிஸில். ஸோ இந்த இடத்துல நீங்கள் கான்சன்ட்ரேட் பண்ண வேண்டியது என்னென்னா ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன் சார். இட்ஸ் ஆல்மோஸ்ட் 6% ஸ்டாண்டர்ட் டீவியேஷன். ஸோ விச் இஸ் little bit lesser than compared to an equity fund at a given point of time. So யாருக்காவது வாலட்டாலிட்டி கம்மி இருந்து எனக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் ரொம்ப ஜாஸ்தி எதிர்பார்க்காமல் இருக்கிற கிளைண்ட்ஸ்க்கு திஸ் ஃபண்ட் சூட்ஸ் த ரைட் பெட். ஸோ ஐ ஜஸ்ட் ஸ்கிப் திஸ் டூ சார். ஸோ நாங்கள் அட் கெனரா ரொபேக்கோ என்ன பண்ண போகிறோம் மல்டி அசெட்டில் டிஃப்ரெண்ட்டானு கேட்டிங்கன்னா, கெனரா ரொபேக்கோவில் வந்து யூஸ்வலாகவே பார்த்தீங்கன்னா ஹைப்ரிட் ஃபண்ட்ஸ் ஆர் மோர் பாப்புலர் இன் நேச்சர் சார். ஸோ மல்டி அசெட்டில் நாங்கள் என்ன பிளான் பண்ணியிருக்கோம் அப்படின்னா, there's a component in equity, there's a component in debt and component in commodities. Equity-ல we are trying to capture or limit ourselves into a smaller amount of stock bouquet, which is 30 to 35 bucket of stocks மட்டும் கான்சன்ட்ரேஷனாக எடுத்து ஃபோக்கஸ்டாக ஹை கன்விக்ஷன் ஸ்டாக்ஸ் எடுத்து ஆக்டிவாக மேனேஜ் பண்ணுறது என்னோடய ஸ்டைலாக இருக்க போகுது சார். ஏன்னா யூஸ்வலாகவே நீங்கள் ஈக்விட்டி போர்ட்ஃபோலியோஸ் பார்த்தீங்கன்னா இப்போது ரீசெண்டாக லாஸ்ட் 1 year 2 yearsல பார்த்தீங்கன்னா ஸ்டாக் பக்கெட்ஸ் வந்து இதுக்கு முன்னாடி ஆவரேஜ் 50-55 இருந்தது, இப்போ வந்து 75, 80, 90, 100ன்னு ஆகிடுச்சு. ஸோ நம்மளோட கான்சன்ட்ரேஷன் ஈக்விட்டியில் பார்த்தீங்கன்னா 30-35 ஸ்டாக்ஸ் விச் இஸ்
ஆல்மோஸ்ட் லெஸ் தென் 50% ஆஃப் ரெகுலர் ஸ்டாக் போர்ட்ஃபோலியோ ஹோல்டிங்ஸ் தான் நம்மளோட ஈக்குவிட்டியில் இருக்க போகுது. டெட்டு பார்த்தீங்கன்னா சார், ஐ எம் கோயிங் டு மேனேஜ் அஸ் அன் ஆக்டிவ் டியூரேஷன் ஸ்டைல். ஸோ டெட் நார்மலாகவே ஃபிக்ஸ்ட் இன்கமில் பார்த்தீங்கன்னா 2 கேட்டகரிஸ் இருக்குது சார். ஒன்று வந்து அக்ரூவல் ஸ்ட்ராட்டஜின்னு சொல்லுவோம், ஒன்று வந்து ஆக்டிவ் மேனேஜ்மெண்ட் ஸ்டைல்னு சொல்லுவோம், டியூரேஷனை. ஸோ என்னோடய ஃபண்ட் வந்து ஆக்டிவ் டியூரேஷன் மேனேஜ் பண்ண போகுது. ஸோ அதுக்கு முன்னாடி தான் நான் உங்களுக்கு சொல்லியிருந்தேன், ஃபிக்ஸ்ட் இன்கம் விச் இஸ் லுக்கிங் வெரி அட்ராக்டிவ் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம், பிகாஸ் இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் டவுன் சைக்கிளில் வந்து எம்டிஎம் இம்பேக்டில் உங்களுக்கு வந்து ஈல்டு மேலே போகும்னு. So fixed income is going to be an active duration management in my portfolio with a 3 to 4 years maturity bucket based on the timing of the required nature. Idhula benefit enna, if the rates are going to fall substantially higher, I can increase my duration to 7 or 8 years also, which likely நீங்க ஏதாவது மியூச்சுவல் ஃபண்ட் போர்ட்ஃபோலியோஸில் இப்போ நீங்கள் ஃபிக்ஸ்ட் இன்கம் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே 10 years 15 years 20 years பக்கெட்டில் மெச்சூரிட்டி இன்க்ரீஸ் பண்ணியிருக்காங்க. ரீசன் என்னென்னா இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட்ஸ் குறைய உங்களோட ரிட்டர்ன்ஸ் மேலே போகும்னு. ஸோ ஈக்குவிட்டியில் வந்து ஐ வில் ஹேவ் 30-35 ஸ்டாக்ஸ் ஆர் 50% ஆஃப் வாட் ரெகுலர் போர்ட்ஃபோலியோ ஷுட் ஐடியலி ஹேவ். டெட்டில் வந்து ஐ எம் கோயிங் டு ஹேவ் அ ஹை டியூரேஷன் ஆக்டிவ் டியூரேஷன் போர்ட்ஃபோலியோ. அண்ட் கோல்ட் அண்ட் காம்பனண்ட் ஐ எம் ஜஸ்ட் கோயிங் டு கிவ் யூ ஒன் மோர். ஸோ நார்மலாகவே வந்து ஈக்குவிட்டியில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா சார், வாட் கெனரா ரொபேக்கோ ஹஸ் பீன் டூயிங் இஸ் we are doing to identify the module equity allocation எவ்வளோ இருக்கணுன்றது. பிகாஸ் I am going to hedge the portfolio whenever the equity valuations are very high, or I feel எனக்கு ஈக்குவிட்டியை வந்து இவ்வளோ எக்ஸ்போஜர் எடுக்கக்கூடாது, நான் இப்போ இந்த மாதம் கம்மி பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன்னா ஈக்குவிட்டி எக்ஸ்போஷரை கம்மி பண்ணி நெட் ஈக்குவிட்டி எக்ஸ்போஷரை கம்மி பண்ணி கிராஸ் ஈக்குவிட்டி எக்ஸ்போஷரை இன்க்ரீஸ் பண்ணுறதுக்கு ஐ வில் ஹெட்ஜ் த போர்ட்ஃபோலியோ. அந்த ஈக்குவிட்டி அலோகேஷன் மாதம் எவ்வளோ இருக்கணும்னு செக் பண்ணுறதுக்கு we are using 3 parameters சார். எல்லாருக்குமே தெரிஞ்சது ப்ரைஸ் டு புக் ரேஷியோ, ட்ரைலிங் அப்படின்னும், ஃபார்வர்டில் வந்து பார்த்திங்கன்னா பிஇ ரேஷியோஸ்ன்னு இருக்கும். இது ரெண்டும் இல்லாமல் தேர்ட் பாயிண்ட் நாங்கள் என்ன பண்ண போகிறோன்னா ஈக்குவிட்டி ரிஸ்க் ப்ரீமியம்னு சொல்லுவோம், விச் இஸ் 10-year GSEC அண்ட் ஏர்னிங்ஸ் ஈல்டோட டிஃப்ரென்ஸ். ஸோ இந்த ஏர்னிங்ஸ் ஈல்டும் 10-year ஈல்டுமே எப்போவுமே டிஃப்ரென்ஸ் ஜாஸ்தியாக கம்ப்ரெஷன் காமிச்சதுன்னா we expect the markets to correct. அதே மாதிரி அந்த yield difference வந்து compression ஆச்சுன்னா we say markets are highly priced in and it is the right time to take exposures. So இந்த 3 parameters யுமே mix பண்ணி the module will give me a result how much equity allocation I should hold in the portfolio for that specific month. So in the combination I am going to run my portfolio on identifying how much equity I have on month basis. So using PB ratio, PE ratio and equity risk premium rewards. ஸோ இதை வச்சு நான் ஈக்குவிட்டி ரிஸ்க் அலோகேஷனை நான் பில்ட் பண்ண போகிறேன் என்னோடய போர்ட்ஃபோலியோவில். ஸோ என்னோடய ஃபண்டில் பார்த்தீங்கன்னா 65-80% ஈக்குவிட்டி இருக்கும், ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி இருக்கும். தென் தெர் இஸ் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஹேவ் ஃபிக்ஸ்ட் இன்கம் விச் வில் ஹேவ் ஆக்டிவ் டியூரேஷன் மேனேஜ்மெண்ட். நான் உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி இப்போ இருக்கிற கரண்ட் சுச்சுவேஷனில் தட் இஸ் லுக்ஸ் ஃபேவரபிள் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். எக்ஸாக்ட்லி இதுவே வந்து உங்களுக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் ரேட் அப்சைட் ஆகுதுன்னா தட் மே நாட் பி அ ஃபேவரபிள் சுச்சுவேஷன், பட் ஆஸ் வி ஸ்பீக் இட் லுக்ஸ் அட்ராக்டிவ் அட் திஸ் பாயிண்ட் ஆஃப் டைம். Third is gold and silver, sir. So இது வந்து ஒன்றும் இல்லை சார். வாட் வி ஹவ் டன் இஸ் 10-year GSEC US ஈல்டுக்கும் 1-year ஈல்டுக்கும் டிஃப்ரென்ஸ் எடுத்து எப்பப்பெல்லாம் கோல்டு அண்ட் சில்வர் மூமெண்ட்ஸ் மாறி இருக்குன்றது ஸ்டடி பண்ணியிருக்கோம். ஸோ வி ஹவ் பக்கெட்டட் இன்டு 2 categories. ஸோ ரேஞ்ச் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸை பக்கெட் பண்ணியிருக்கோம். அதில் வந்து வி ஹவ் சீன் whenever the differentials in the 10-year and 1-year is high, the golds have moved up. Similarly, differentials compress ஆக gold and silver. So this is just nothing but 15% to 25% or 10 to 25% exposure on commodities எடுக்கும்போது I am decided myself that I will go into pure ETF routes. So gold exchange traded fundsல தான் allocation இருக்க போகுது என்னோட gold and silver exposure. அந்த gold and silver exposure 10% இருக்கணுமா, 11% இருக்கணுமா, 12% இருக்கணுமா, இல்லை 15 or 20, 25 determine பண்ணது I am going to use this module to understand it. So finally, everyone knows this, but I am still reiterating where I am positioning my multi-asset fund into the structure of equity hybrids. Conservative is nothing but 30% equity allocation இருக்கிற fund. Aggressive hybrid வந்து பார்த்தீங்கன்னா above 65% or equivalent to 65% equity exposure. Balanced advantage is a completely a dynamic asset allocation module where it switches between debt and equity based on the nature of market. So multi-asset is placed somewhere at this side. So which is low risk and low return oriented fund. But in the objective நாங்கள் வந்து உங்களுக்கு சொன்ன மாதிரி equity which is going to be treated as a gross exposure of 65% above always, it is going to offer you a equity tax benefit, sir. ஸோ இது நம்ம பேசினது தான் சார். ஐ ஆம் ஜஸ்ட் ட்ரைங் டு. ஸோ இதில் ஒரே ஒரு கான்செப்ட் நாங்கள் என்ன பண்ணியிருக்கோன்னா, இப்போ நிறைய பேர் வந்து ஐ டோன்ட் நோ
யூடியூப்ஸ் ஃபாலோ பண்ணுறீங்க, சோஷியல் மீடியா ஃபாலோ பண்ணுறீங்க, எல்லாருமே வந்து இத்தனை வருஷம் எஸ்ஐபின்னு பேசினவங்க எல்லாருமே இப்போ ஆல் ஆஃப் அ சடன் எஸ்டபிள்யூபின்னு பேச ஆரம்பிச்சிருக்கீங்க. Good that clients have made money, they have built a sizable bouquet, they want to start withdrawing their annuities in a much more flexible mode. So நாங்கள் இந்த மல்டி அசெட் அலோகேஷனில் என்ன பண்ணியிருக்கோம்னா, we have given a waiver of 12% of the units to exit free, which means in case if someone wants to use the SWP option in my multi asset fund the beginning of the first year, 12% of the units ke exit load varadu. So someone says 6%, 7%, 10%, 12%. So we have kept 12% as exit load waiver. So someone who wants to use SWP provision use பண்றதுக்கு multi asset allocation fund வந்து reserve fund வெச்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்களுக்கு 12% of the units exit load waiver இருக்கும் சார். ஸோ சில பேர் பார்த்துருப்பீங்க, சில பேர் பார்க்காம இருப்பீங்க. பட் ஐ ஜஸ்ட் எங்கள் ஃபண்ட் மேனேஜர் சார் Amit and Ennet are going to manage the portfolio on equity. Ennet has been very famous in market on the hybrid side from Canara Robeco because she has done extremely good job in managing equity hybrid funds. நிறைய பேர் வந்து Canara Robeco னு ஞாபகம் வந்தாவே there will be only 3 funds which will recollect to your mind. One is emerging equities, one is equity hybrid, next is tax saver. Of course, last 2 months யாருமே tax saver பற்றி நிறைய பேர் பேசவே இல்லை. I don't think industry also had much of traction in tax saver funds. So Ennet has been managing our equity hybrid fund aggressively for a very long time. She is a equity research analyst. She also manages consumption, which is consumer trend fund in our portfolio equity bucket la irukkiradhu. Ennet only managing it, sir. So ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாக எடுத்துக்கிட்டோன்னா நான் ரொம்ப சைலண்ட்டாக இருக்கீங்க. இஃப் நாட் எனி டவுட்ஸ் ஐ வில் பி ஹாப்பி டு கிளாரிஃபை. Given a time, I have a small video again to play it across. மன்னிச்சுக்கணும், அது கொஞ்சம் ஹிந்தியில் இருக்குது. பட் ஸ்டில் இஃப் யூ could allow me, then I will try play it. Yes, sir. Sorry, sir. Sir, sir, fixed income, sir. ரீட்ஸ் வந்து நம்ம யூஸ் பண்ணுறதில்ல சார். சார் இட்ஸ் இப்போது நம்ம செட்டுன்னு சொல்லுவோம். வைல் அப்ளைங் ஃபார் செபிஸ் அப்ரூவல் வி டேக் அப்ரூவல்ஸ் இன் அப் ஹேண்ட். ஸோ அந்த அப்ரூவல்லேருந்து வாட் வி ஹவ் டன் இஸ் வி ஹவ் இன்க்ளூடட் கோல்டு எக்ஸ்சேஞ்ச் ட்ரேடட் ஃபண்ட்ஸ் அண்ட் ரீட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லி கிளாஸ் யூஸ் பண்ணியிருக்கோம். பட் ஆஸ் வி ஸ்பீக் வி டோன்ட் ஹேவ் எனி பிளான்ஸ் டு பார்ட்டிசிபேட் இன் த ரீட்ஸ் த்ரூ யூனிட்ஸ் ரூட் சார். ஸோ வி ஆர் கோயிங் டு ரெஸ்ட்ரிக்ட் அவர் செல்ஃப் இன் டு கோல்டு அண்ட் சில்வர் commodities at this point of time based on the liquidity availability. So ETF கூட பார்த்தீங்கன்னா எந்த ETFs வந்து high liquidity provisions இருக்கோ ஆக்டிவாக யூஸ் பண்ணுறவங்களோ மார்க்கெட்டில் only that we are going to use it. So probably once the portfolio is out, post NFO and allocations are happening in the market, you will come to know which ETFs we are going to use it. So. Sir, fund house view on gold என்றது I will take in a different direction. அதுக்கு முன்னாடி நான் உங்களை ஒன்று கேட்கணும்னு நினைக்கிறேன். யாராவது கோல்டு குறைஞ்சதை பார்த்துருக்கீங்களா சார்? பார்த்துருக்கீங்க. எக்ஸலண்ட் சார். எத்தனை தடவை பார்த்துருப்பீங்க சார்? கரெக்ட். ஸோ இன்ஃபேக்ட் இன் ஒன் ஆஃப் மை ஸ்லைட் ஐ ஹேட் தட் ஸ்லைட். கோல்டு வந்து ஐ ஹேட் அ டிப். பட் predominant times வந்து gold is treated as a precious metal and it is hedged against inflation for most of the economies. And நம்மளுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா கோல்டு இஸ் கோயிங் டு பி a component of 15%ன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஒருவேளை கோல்டு குறையுது, உங்களோட டவுட் பீக்கில் இருக்குதுன்னு நினச்சாலுமே, ஒருவேளை கோல்டு குறையுதுன்னு வச்சாலுமே, ஒருவேளை கோல்டு 10% குறையுதுன்னு வச்சாலுமே, 15% போர்ட்ஃபோலியோவில் 10% கரெக்ஷன் நடந்ததுன்னா இட் இஸ் 1.5% சார். செகண்ட், கோல்டு வியூ என்ன இருக்க போகுதுன்னு கேட்டிங்கன்னா, வி பிலீவ் இன்ஃபேக்ட் வெங்கடேஷ் கூட சொல்லியிருந்தார், ஐ டோன்ட் நோ ஹவு மெனி ஆஃப் யூ ஆர் ஏபிள் டு கேப்சர் சார். அடுத்த 2 quartersக்குமே யூஎஸில் வந்து இட் இஸ் கோயிங் டு பி இன் அ ரெட் சினாரியோன்னு சொல்லியிருந்தார், விச் இஸ் ரிஸ்கியர் அசெட்ஸ். ஸோ யூஷுவலாகவே பார்த்தீங்கன்னா சார், எப்போ ஒரு ரிஸ்க் இன்டென்ஷன்ஸ் அண்ட் மார்க்கெட்ஸ் ஆர் பில்டிங் அப், கோல்டு இஸ் கோயிங் டு கோ அப். லாஸ்ட் 2-3 டேஸில் டிவி நியூஸ் பார்த்தோன்னா இந்தியாவே வாருக்கு போகிற மாதிரி தான் சொல்லிட்டு இருக்காங்க. ஐ டோன்ட் நோ ஹவு இட் இஸ் ட்ரூ ஆர் பேட் ஆர், பட் ப்ரொவைடட் தட் சிச்சுவேஷன் arises, gold is still going to be higher. கோல்டு ஆல்ரெடி பீக்கில் இருக்குதுன்னு நினச்சிங்கன்னா டெஃபினட்டாக பீக்கில் தான் இருக்குது. பட் என்றைக்குமே அதோட சுச்சுவேஷன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இட் ஹஸ் நாட் ஃபாலன் டிராஸ்டிக்கல்.
ஸோ நம்ம லாஸ்ட் 15 years 20 years ட்ராக் ரெக்கார்ட் எடுத்திங்கன்னா சார் சொன்ன மாதிரி 2011 and 12, தென் அகெயின் there is a small patch of 2014 to 18 where gold has not substantially moved. That means மேலே போயிட்டு இருந்தது, பட் இட் இஸ் நாட் நம்ம இப்போ லாஸ்ட் ஒரு 1 year 2 years யுக்ரைன் வார் ஆரம்பித்தப்புலேருந்து பார்த்த மாதிரி இல்லாமல் இட் இஸ் ஸ்லோலி மூட் அவுட். ஸோ எங்களோட ஒப்பீனியனில் என்னென்னா கோல்டு இஸ் ஜஸ்ட் அட் ஹெட்ஜ் அகெயின்ஸ்ட் த பொசிஷன். மல்டி அசெட் அலோகேஷனில் இட் கிவ்ஸ் யூ an opportunity to play in that part. If at all, if gold moves up, if it moves up, it's going to add into the portfolio's kitty, sir. So 15% exposure எடுக்கிறப்போ gold will not have a major impact. It is only going to diversify your risk. ஒரு அசெட் அலோகேஷன் நம்ம எல்லாருமே எதுக்கு பண்ணுறோன்னா சார், ஒரு ரிஸ்க்குக்கும் இன்னொரு அசெட்டுக்குமே வந்து ரிஸ்க் கோரிலேஷன் கம்ப்ளீட்டாக டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கிறதுக்காக. ஸோ தட் இஸ் த இன்டென்ஷன் ஆஃப் ஹேவிங் அன் அசெட் அலோகேஷன் ஃபண்ட். ஒருவேளை என்னோடய வியூஸ் கோல்டு அப்சைட் நல்லா போகும், கோல்டு நல்லா கீழே போகணுன்னா நான் ஆக்டிவ் கோல்டு ஃபண்டே மேனேஜ் பண்ணிடலாம். ஸோ தட் என்னோட கன்சர்ன் இஸ், ஐ வில் ஜஸ்ட் ஷோ யூ அகெயின் சார். My intention is not to have a high promising returns in multi-asset fund, to have a stable, consistent long-term returns for the investors who see that there is no high volatility in my portfolio. So நம்ம ஒரு ஃபண்டை தயாரிக்கும் போதோ இல்லை நீங்கள் ஒரு கிளைண்ட் கிட்ட பேசும்போதும் என்னென்னா அவரோட இன்டென்ஷன்ஸ்க்கு மேட்ச் பண்ணுற மாதிரி ஒரு ஃபண்டை கொடுக்கணுன்றது எங்களோட அப்ஜெக்டிவ். இந்த ஃபண்டு யாருக்குன்னா, someone who says I don't want a high risk volatile fund, stable, consistent, long-term, tax efficient funds ன்னு சொல்கிறவங்களுக்கு this makes sense. Is there anything else anyone wants to? We are happy to, I know that sir, predominantly, if you could look at what I told you, 30-35%, if at all net equity இருக்குன்னா, remaining 30% வந்து நான் hedging எடுக்கணும்னா, there are two concepts. Hedging எடுக்கும்போது I have to have a highly active hedging sideல இருக்கிற portfolios. So predominantly அதுக்கு large cap இருந்தால் தான் it will be making me help. So என்னோட கான்சன்ட்ரேஷனில் என்னென்னா, I don't have a conviction to லார்ஜ் கேப்பில் எக்ஸ்போஷர் எவ்வளோ இருக்கும், மிட் கேப்பில் எவ்வளோ இருக்கும், ஸ்மால் கேப்பில் எவ்வளோ இருக்கும்னு சொல்கிறதுக்கு மல்டி கேப்பில் எனக்கு அந்த ப்ரொவிஷன் கிடையாது. இட் இஸ் கோயிங் டு பி ஸ்ட்ரக்சர்ட் அண்ட் பிளேட் அக்ராஸ் ஆல் த 3 வெர்டிகல்ஸ். பட் ப்ரிடாமினெண்ட்ல நான் ஹெட்ஜிங் எடுக்கிறதுனால ஐ ஷுட் ஹேவ் அட்லீஸ்ட் 20-25% ஆஃப் மை அலோகேஷன் இன் டு லார்ஜ் கேப் ஸ்டாக்ஸ். ஸோ ப்ரிடாமினெண்ட்லி இப்போது பேசின சுச்சுவேஷனை வச்சு மார்க்கெட்டை வச்சு பார்த்தீங்கன்னா, எவ்ரி ஒன் பிலீவ்ஸ் தட் ஸ்மால் அண்ட் மிட் கேப் ஹேஸ் டு ஹேவ் அ ஸ்மால் கரெக்ஷன், இஃப் நாட் அ பிக் கரெக்ஷன், ஸ்மால் கரெக்ஷன். So until then, we will be having a higher exposure to large cap portfolios. Sir, if permitted, can I play the last video? How much time, sir? पैसा लगाना है स्मार्ट, 3 एसेट का कॉम्बो, दैट्स द रियल आर्ट. इक्विटी से मिल सकती है ग्रोथ जो लॉन्ग टर्म में हेल्प करे क्रिएट वेल्थ. डेप्थ से मिल सकती है स्ट्रेंथ जो पोर्टफोलियो को दे गुड हेल्थ. गोल्ड और सिल्वर भी है साथ तो टेंशन है कम. पोर्टफोलियो हुआ स्ट्रॉन्ग क्योंकि डाइवर्सिफिकेशन में है दम. इस इन्वेस्टमेंट के नए तरीके को कहते हैं माफ, जो डाइवर्सिफिकेशन देकर स्ट्रेस को कर सकता है साफ. मिक्स करो, रिलैक्स करो, चिल मारो ब्रो. मिक्स करो, रिलैक्स करो, चिल मारो ब्रो. मार्केट के अप डाउन्स का हो सकता है झटका कम, डाइवर्सिफाई करके बना सकते हैं अपना पोर्टफोलियो स्ट्रॉन्ग हम. लॉन्ग टर्म में ग्रोथ बढ़ सकता है रेस ज्यादा, रिस्क कम, 3 एसेट क्लास का फायदा ये है लाता. इस इन्वेस्टमेंट के नए तरीके को कहते हैं माफ, जो डाइवर्सिफिकेशन देकर स्ट्रेस को कर सकता है साफ. मिक्स करो, रिलैक्स करो, चिल मारो ब्रो. मिक्स करो, रिलैक्स करो, चिल मारो ब्रो. Mutual fund investment. தேங்க்யூ சார். சாரி, பெரிய பெரியவாலாம் பெங்களூர் பாம்பேயில் இருக்கிறதுனால அவங்க ஹிந்தியில் ப்ளே பண்ணியிருந்தாங்க. ஸோ
Still, excuse me for that. Thank you so much, sir.